Aleph, ich bin die Gründerin von Female Tech Leaders und ich bin vom Beruf aus Product Manager in einem Softwareunternehmen. Unsere Mission ist, Frauen und junge Mädchen dazu zu bewegen, an MINT-Studiengängen teilzunehmen und sich für MINT-Berufe zu begeistern und dann, wenn sie in diesen Berufen auch sind, in Führungsrollen zu gelangen. Es kam zu Female Tech Leaders oder zu der Gründung, weil ich im Studium gemerkt habe, dass ich eigentlich sehr oft das Gefühl hatte, irgendwie nicht dazu zu gehören oder mich irgendwie fehl am Platz zu fühlen, weil ich auch sehr viele Selbstzweifel hatte, weil ich auch aus einem Hintergrund kam, in dem ich nicht viel Bezug zur Informatik vorher hatte, bevor ich mit dem Studium angefangen hatte. Und mittlerweile hat es sich halt entwickelt in das, was es ist. Also wir sind 40 Personen, wir haben die verschiedensten Initiativen von Hackathons zu Programmierkursen, zu noch mehr Netzwerkveranstaltungen. Und ja, so kam es zu der Entstehung. Do you want to start? You go. Okay. My name's Emma. I'm 23 years old. I currently study physics at LMU in Munich, and I work as a software engineer for an Israeli startup, part-time. Okay, so hi, this is Shabnam. I come from Iran. I came to Germany 5 years ago to study data science and engineering, and then after graduation I started working. And during the time that I was studying, I got to know some of my friends who were working for female tech leaders, and I joined their communities because it was super empowering to women in my department. Then there were lots of women attending those speaker nights, those events that there were back then. And after that, I thought, okay, I need to give back something to our community because it was super empowering to me. So I got involved with female tech leaders once I started to work for one of the biggest cloud computing companies in the world here in Munich, Germany. So after that, I really needed some kind of support. I was looking for a network of people that were going through the same things that I was. So I was struggling with role models, first of all. And not only because of tech, but I feel that, of course, in tech jobs, sometimes it's difficult to find women that are leaders or that have higher positions. But also in my case, as well in sales, it's interesting how there was always these two clubs. So marketing and everything, it was the girls, the ladies, the women, and in sales, only the guys that were the sharks and so on. So. I thought like, oh wow, so now I'm in tech, I'm in sales, and I am an expat, like where should I go? And yeah, thanks to the internet and also allem, I could find this group of people that were concerned in changing something. And changing, it starts from inspiration, right? If you know that you can get in higher positions and then you see yourself reflected somewhere, then you feel that it's not so impossible anymore, or you shouldn't feel bad to be occupying those spaces anymore. And yeah, month by month, I started to be more comfortable in my own skin, let's say like that. And yeah, it was much better, like this tool to my job, this support that FTL could give was very inspiring. And that's what I try to do today as well. To other people that are starting, they should think like that as well. Really cool. And for myself, I've been part of Female Tech Leaders for 3 years now. I first got involved, basically a mutual connection of Alev's and I connected us and told me about Female Tech Leaders. I had been quite involved in helping with conferences throughout Munich, such as the To Home conference before, and he thought that introducing the two of us might be a good fit. And it was just such a great experience. I thought also such a great group of women, people that shared my values and were tackling the type of problems that I was seeing. For me, it's really important that we have women in all departments equally across the boards, because you don't want to come up to those barriers where you don't feel like you can always adequately communicate with, say, the engineering team, because they might look down and see, in an HR role or a marketing role where it's just the women. Whereas when you have female leaders within the engineering, within the science departments, within the computer departments, it really puts you
on footing where you can get past those gender barriers? The necessary technical requirements that a lot of companies want or require in order to break into the tech industry. I studied business, so that was my first degree that I pursued, and I realized that it was really tough getting into a role that interests me, for example, into software development or something like that, because I didn't have the academic background that I needed to enter the tech industry. Through things like female tech leaders and doing some workshops on my own and now studying physics, it did help a lot, but still, I was still shut down by a few companies that I didn't know enough yet, which is perfectly fine. I completely agree. I'm very amateur at what I'm doing, but it took a while for a company to take a chance on me and let me break in and learn. And now that I've been there for a bit and I'm enjoying it a lot. I'm learning so much, and I feel like so much of what you do at your job, you learn on the job. So some of these requirements to me don't really seem as much of a necessity really, but more of a way of filtering out candidates. So that is one thing that I've noticed is a little bit tricky, at least for career changes and trying to get into the tech industry at least. But the challenge that I'm facing right now at this moment is that diversity is great, but inclusiveness must be added to it. Like right now, I'm so happy that there are lots of girls like me in our group or in my previous jobs, but then still I see this struggle that we have to prove ourselves, like the women in the group, we still have to prove ourselves to the higher ups, because still the higher ups is the same as it was, male dominant or like single opinion dominant or something like this. So I believe in order to diverse people, in order to shine, need to be included, need to be recognized in a team. This is something that I guess we have some hope or some ways to grow more. We want to get this better acknowledgement from the companies that organizations such ours exist, and given this highly evolving corporate diversification culture where they want to promote more females on leadership roles or also other genders on leadership roles, I think the key point should be that these companies starts acknowledging and also giving more visibility to companies such as female tech leaders so that they can start growing these talents from the talent pools itself, and not only trying to recruit specific talents, but instead grow that talent from the beginning. And so for me was the key point where I said, okay, I want to level up these things, and I want to see more females on the universities studying engineering. This is why I also motivated myself to participate in female tech leaders. Yeah, I think also that has maybe a bit to do with how, in this case, we both were raised, because we both come from a third world country. I come originally from Serbia, and it's actually interesting that this problem or this big gap that as women being minority in tech or on university, I actually encountered it only when I came to Germany, because at my university where I studied in Serbia, of course there were more males than females, but still it wasn't such a big gap. And also maybe the way how my male colleagues were very supportive, and they also treated us really with a lot of respect, and were also seeking help from females. So it was a very unusual situation for me when I came to Germany and realized it's actually different, and here is such a big problem that I've never heard of before in Serbia. So that definitely required some kind of adjustment in my mindset. And also after I started working here for the first time, I had to get used to being in mostly male-dominated teams. And that's, I think, where also female tech leaders and other similar organizations and communities played a crucial role for me,
because it was somehow, for me, it was like a safe space where I could go and exchange experiences with others or learn some things from other females who probably already went through that situation. Diese Mission erreichen wir durch verschiedenste Initiativen. Auf der einen Seite sind es Netzwerkveranstaltungen, um Frauen mit gleichen Interessen zu verbinden. Aber auf der anderen Seite bieten wir auch Initiativen an wie Workshops oder Hackathons oder Programmierkurse bis hin zu Hilfe für Gründerinnen oder Unterstützung oder Vernetzung mit Investoren für Gründerinnen. Und wir haben diese ganzen Initiativen komplett ehrenamtlich aufgebaut. Das heißt, jeder, der bei uns mitmacht, macht das aus eigenem Willen und einfach aus ehrenamtlichen Motivationen. Das heißt, wir agieren eigentlich wirklich wie so eine eigene Firma, mit der Ausnahme, dass wir das alles komplett ehrenamtlich in unserer Freizeit machen. Das heißt, man trifft sich dann mal nach der Arbeit oder am Wochenende und organisiert und plant zusammen. Seit der Pandemie arbeiten wir auch komplett remote und asynchron. Das heißt, jeder macht dann so ein bisschen seine Arbeit und wir treffen uns vielleicht dann mal ab und zu einem Zoom-Meeting. Und ja, so organisieren wir uns eigentlich. But originally, FTL started as a way to spread the word and evangelize how amazing it could be to study the STEM field. So if you go into science or in computer science, and how cool this could be, because normally, as we know, have role models in these areas. Girls normally don't pick that to study, like since their first studies. So this was the first idea. That's why there were lots of workshops, hackathons, or even lectures given in schools in the beginning of FTL. But now I feel that we can add to workshops inside companies as well. And this comes from the experience that we gather from being in these companies for a while, like the companies I've been through, for example. I don't need to mention their names, but they are very big and very important in the SaaS world, and they all are now investing even in awareness, because they understood finally that diversity and equality, they bring more, first of all, profit, it broadens their service, it caters to more people, but they need the tools for that. And of course, the same group of people that always took the decisions, they need to be inspired. So that's where we could come into place and where we want to come into place. So one of the really big strengths of FTL is our really close collaboration with the different corporates throughout Munich. We don't just host these workshops and our speaker nights independently only as FTL. We often host them in partnership with a company. We have a really great relationship with AWS, with Google, where pre-pandemic times we went to those companies and we had we had members of those companies sit on panels, give specific talks, and what's really great is it opens a doorway for maybe women who are currently studying, women who are currently looking for a new job, to not only hear what it's like to work within those companies and hear what these companies are doing to be more inclusive, but it's also a really great networking opportunity. And that's actually one of the biggest things that stood out for FTL for me, is this amazing network. It's not just the members of FTL that you get to know, it's the entire female tech leader community and the access to these really great tech companies throughout Munich. Eine der Schwierigkeiten war, dass wir gut balancieren müssen, dass wir nicht zum Recruiting-Event werden, wenn wir mit Kooperationspartnern, also anderen Softwarefirmen, Events organisieren oder Hackathons organisieren oder irgendwelche Workshops organisieren. Natürlich ist von vielen unseren Partnern auch das Interesse, Frauen einzustellen und auch ihre Frauenquoten zu erhöhen, und wir wollen das natürlich voll und ganz unterstützen, aber wir möchten auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nie das Gefühl geben, dass sie jetzt auf eine Veranstaltung geschickt wurden, weil dort Headhunter versuchen, sie irgendwie anzuwerben für die Firma. Und da diese Beziehung von Anfang an aufzubauen mit den Firmen ist sehr wichtig für uns gewesen, damit auch nie die Teilnehmer von unseren Events das Gefühl hatten, dass sie das Produkt sind, sondern dass sie halt wirklich die Gruppe sind, die wir empowern wollen und der wir helfen wollen. Das war eine der Schwierigkeiten und Challenges. Eine andere Challenge
ist auch gewesen, dass wir dadurch, dass wir ehrenamtlich arbeiten, sind wir vielleicht langsamer unterwegs, als es vielleicht eine Vollzeitfirma machen würde. Und so kommen wir peu à peu zwar zu unserer Zweckserfüllung, aber auf eine Art, die es nur erlaubt, wenn wir in unserer Freizeit die Zeit dafür finden. Und so merkt man, dass es dann vielleicht die eine Gruppe gibt, die ein bisschen schneller vorankommt und eine andere Gruppe braucht vielleicht dann mal Unterstützung. Also dadurch, dass wir komplett ehrenamtlich basiert sind, ist es dadurch auch nicht immer ganz leicht gewesen. Ja. So the direction that FTL is currently going, I feel, is that more of this awareness, like spreading awareness inside bigger corporations, because now all these ladies that once were only studying and then entering in the job market are now working already for a while. They are well established inside these companies. It's time now to, of course, push all the knowledge that we learn with FTL into these companies. So I feel that now with workshops or with, for example, with programs that we can work with HR of awareness of diversity and inclusion, for example, is the way to go, one of the ways to go with FTL. Ich würde sagen, dass unsere Mission auch die Organisationsphilosophie ist. Also wir sagen immer, das ist jetzt auf Englisch, aber our mission is to get more women into STEM fields and help the women get into leadership roles in the STEM fields. Und das leben wir halt aus, auch selbst. Also wir arbeiten auch zum größten Teil selber auch in irgendwelchen technischen Berufen. Und natürlich haben wir auch Werte untereinander, die wir immer vertreten. Also wir haben damals, als wir ganz neu angefangen haben, ein Manifesto für unsere Zusammenarbeit gehabt und dann bestimmte Werte darin auch aufgesetzt. Und jeder, der neu dazu kommt, wird auch geonboardet mit diesen Werten. Also da haben wir so Sachen wie immer die Mission als allererste Begründung hinnehmen. Das heißt, wenn du eine Entscheidung triffst, dann schauen, was hilft unserer Organisationsmission. Dann haben wir aber auch ein paar lustige Sachen wie irgendwie No Cattiness, weil man sagt ja immer so, Frauen sind catty und wenn zwei Frauen oder mehrere Frauen zusammenarbeiten, dann oho, man muss aufpassen. Wir hatten ehrlich gesagt dieses Problem noch nie, vielleicht liegt es aber auch an unserem Zweck und dass wir halt Leute anziehen, die gerade Solidarität unter Frauen umso mehr unterstützen wollen. Aber diese Werte haben halt auch bei uns eine sehr große Wichtigkeit, weil wir wollen auch diese Stereotypen irgendwo brechen, dass man sagt, dass wenn sehr viele Frauen zusammenarbeiten, dann gibt es immer Cliquenbildung oder Zickenkrieg und diese ganzen Stereotypen, an die glauben wir nicht und die haben wir eigentlich auch gebrochen durch unsere Zusammenarbeit und das zeigen wir dann auch gerne mit unseren Werten. Ja. Unsere Jahresziele schreiben wir wirklich auch immer am Anfang des Jahres auf und planen zusammen. Also wir erstellen immer eine Roadmap für die ganze Organisation und da haben wir jetzt gerade dieses Jahr ein sehr großes Ziel, dass wir natürlich wieder in die physische Welt wollen, also raus aus Remote-Events und Remote-Initiativen und wieder rein in die echten Meetups, damit man sich auch wieder gegenüberstehen kann. Also die meisten Events, die wir jetzt versuchen zu organisieren, die finden auch mit Firmen statt, die auch Interesse daran haben, wieder vielleicht in kleineren Gruppen wieder auch wirklich zusammenzukommen. Ein weiteres Ziel, was wir haben für die Zukunft, ist, dass wir auch expandieren und in weiteren Städten in Deutschland und in anderen Ländern auch weiterhin repräsentiert werden. Das heißt, wir wollen wirklich mehr Ehrenamtliche auch dazu animieren, uns zu kontaktieren und vielleicht in ihren eigenen Städten oder Unis ein Chapter zu gründen und diese Events zu organisieren. Und wir unterstützen dann auch natürlich alle Ehrenamtlichen am Anfang dabei, um erstmal zu starten und loszulegen und zu schauen, okay, wie können wir euch dabei helfen, diese Events zu organisieren und an die Leute zu kommen. Und wir wünschen uns einfach, dass auch überall auf der Welt FTL-Events und FTL-Initiativen stattfinden. Das heißt, da ist auch ein großer Appell an die Zuschauer, dass sie uns gerne kontaktieren können, wenn sie mitmachen wollen und mithelfen wollen. Es ist wirklich komplett egal, wo man sich befindet. Wir möchten in jeder Stadt, soweit es geht, einfach repräsentiert sein und haben zum Beispiel auch jemanden in Kanada, sie organisiert bei uns auch Events, das ist die Emily und wir haben auch ein paar Leute, die einfach gerade in anderen Städten unterwegs sind und da auch mithelfen und dort auch Events organisieren. Also FTL-Events kann es wirklich überall geben und ja, da freuen wir uns auf
auf Kontakte.